তাকে বেসিক্স, আচ্ছা কি করেছো বলো, কিভাবে করলে, কত পাওয়ারে ফোকাস করেছিল, তারপরে কত পাওয়ারে শিফট করলে, কি বাইল স্ট্যান্ড এগ কি, নন বাইল স্ট্যান্ড এগ কি, ঠিক আছে, দিস আর দ্য বেসিক্স। তো সেই বেসিক্সটা আজকে আমরা পড়ে নেবো, মানে এটা প্র্যাকটিক্যালে থাকবে প্যারাসাইটোলজি, 5 মার্কস টু 10 মার্কস, আর এটা ভাইভাতেও থাকতে পারে, ঠিক আছে। তারপরে এটা থেকে হয়ে যাওয়ার পর, বেসিক্সটা হয়ে যাওয়ার পর, পাখাটা বন্ধ করে দাও না, ঠান্ডা লাগছে। তারপরে বেসিক্সটা হয়ে যাওয়ার পর ধর টিনিয়া বা কেউ অ্যাসকেরেসিস যে যেটা এঁকেছে সেটা থেকে, ফলে একটা ডিম আঁকা, এগ আঁকা প্র্যাকটিস করবে। ইউ হ্যাভ টু ড্র এ ডায়াগ্রাম, ঠিক আছে। এইটাতে সুন্দর করে প্রত্যেকটা এগের ফিচার্স আর তার সাথে ডায়াগ্রাম করা আছে। তো এইটার যে কোনো একটা এগ চুজ করে, অ্যান্ড ইউ আর কনফিডেন্ট উইথ দ্যাট থিওরি পার্ট, ঠিক আছে। কারণ বেসিক্যালি তোমাদের টিনিয়া অ্যাসকেরিসিস এইগুলোই হচ্ছে মেন থাকে, ঠিক আছে। আর বাকি বাইল স্ট্যান্ড, নন বাইল স্ট্যান্ড, এগ এগুলো জানতে হয়। সো ফার্স্ট সবাই মোবাইলটায় গ্রুপটায় ওপেন করো স্লাইডসটা। এটা খুব একটা কিছু খুলতে অসুবিধা হচ্ছে এখানে। তাহলে এক্সামিনেশন অফ ফিসিস, অ্যাজ মেনি প্যারাসাইটস ইনহেবিট ইন দ্য ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট। কেন আমরা ফিসিসটাকেই সবাই চুজ করি? বিকজ দ্য adult worm inhabited in intestinal, right? Stool examination is the most common diagnostic technique used for diagnostic parasitic infection. Now specimen collections, how we collect specimens. The stool specimens should be collected in a wide mouth, clean, leak proof, skew capped containers and should be handled carefully to avoid acquired infections from organisms in present stool. ইন ডিলে ট্রান্সপোর্ট, প্রত্যেকটা যেমন আমরা জানি একটা ট্রান্সপোর্টটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সেরকম যদি ট্রান্সপোর্টটা ডিলে হয়, সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, দ্যাট ফিকাল স্পেসিমেন শুড বি কেপ্ট অ্যাট রুম টেম্পারেচার and preservative 10% formalin used to maintain the morphology of the parasite cyst and eggs. See 10% formalin দিলে ওভারঅল হয়তো আমরা কোনো লাইভ লার্ভা পাবো না, বাট দ্যাট মরফোলজি পার্ট ওটা ড্রাইড আপ হবে না। ফলে যদি ড্রাইড আপ না হয়, দ্যাট দ্য মরফোলজি উইল সাস্টেন। টাইমিং, the collected before the starting any antiparasitic drugs and closer to the onset of the symptoms. মানে যে কোনো, just like our blood culture, when we collect blood culture before starting any kind of any antibiotics, because after the antibiotics there are the chances of the bacterial load in blood is very low, right? Same is here, same concept. If you are starting any kind of any antiparasitic drugs, so there is a chances of getting eggs in stool is very low. So make sure you have to collect the specimens before the starting of the any kind of any antiparasitic drugs. What will be the frequency? At least the 3 stool specimens collected on a alternate day, because it is a observer variation, observer variating diagnostic test, because someone can find it, someone cannot. So the scenario is more chances of getting egg is higher, so when there are multiple specimens are sent. So always at least 3 stool specimens collected on alternate day. When to examine? Liquid stool specimens examines within 30 minutes, semi-solids is within 1 hour, formed stools up to 24 hours. This is all of the viva questions, basics viva questions you can be asked in your practical examinations. Now macroscopic examinations, mucoid or blood, how it looks like, mucoid or blood is in naked eye, mucoid or blood stool. So you might be in your mind that okay fine, this can be a acute amoebic dysentery, or it's a intestinal schistosomiasis. Color dark red stool, it might be a upper GI bleeding. If it is a dark red stool, it is a bright red stool, it might be a lower GIT. Okay, upper, why, what is the dark red and difference between bright red? Because dark red, because of that blood coming through, why, through our intestine, right? So through our intestine there is a large gut is majority
they have to, the bleeding source is majority in upper GIT is the stomach, right? Might be a kind of jejunum or duodenum, but they have to cross the whole our large gut. Then the color become change, it become dark red. বাট ব্রাইট রেড ইজ আ জাস্ট লার্জ জিআইটি, মানে সেখানে আমাদের কোনো ভ্যারিক্স হয়েছে বা কিছু সামথিং ফিশার্স হয়েছে, সেখান থেকে আমাদের ব্লাডটা আসছে, সো অনেকটা ফ্রেশ। তো সেই জন্য আমরা ওই জন্য উইল গেট আ ব্রাইট রেড স্টুল ইন কেস অফ ব্লিডিং ফর আ লোয়ার জিআইটি। Frothy pale offensive stool found in giardiasis. So these are the common macroscopic examinations. Now stool consistency. In liquid stool, now there is a relations between a stool consistency and the trophozoites and cysts. In stool consistency, trophozoites are usually found in liquid stool. See the diagram in a pyramid. এটা আগে দেখিয়েছিলাম বোধহয়, হ্যাঁ। In formed stool, there is a chances of cysts are higher, and in watery stool, there is a trophozoites are, they are mainly higher in watery stool. Now microscopic examinations include direct wet mount examinations and permanent staining method. Now direct wet mount means saline mount, just only you have to mix the stool samples with the saline water, and what you will get and what is the advantage of the saline mounts. Drops of salines and the Lugol's iodines are placed on left and right halves of the slides respectively. Small amount of feces, that is a 2 milligram mixed with a stick to form a uniform smooth suspension. Now cover slips are placed on the mount and they examine under firstly always low power field, that is a 10x. You have to just identify, okay, this kind be a one delicate structure, and after that you have to move the microscope lens to 40x. ঠিক আছে, তো এইটা লোকে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে আচ্ছা কি দেখলে বলো প্রথমে, আর কি ম্যানারে করো, এরকম জিগজ্যাগ ফ্যাশন, প্রথমে রাইট তারপরে আবার একটুখানি নেমে আবার, তো এই জিগজ্যাগ ম্যানারে আমরা এটা মেথড অফ স্ক্রিনিং অফ আ স্লাইড। Now what is the advantage of the saline mount? Each and every single slides are viva questions. আমি রিপিটেডলি এটা বারবার বলছি, ফলে এই স্লাইডসটা খুব গুছিয়ে ভালো করে রাখবি, ঠিক আছে? দরকার হলে এখান থেকে ছোট করে একটা নোটস বানিয়ে রেখে দিস। Useful in detections of the trophozoites and cysts of the protozoa and the eggs and larvae of helminths. What is the advantage of the iodine mount? Motility of the trophozoite and larvae in acute infections. Saline mount, sorry. Bile staining properly can be appreciated. Bile stained eggs are appear golden brown and non-bile stained eggs are appear colorless. And the iodine mounted advantage, nuclear details of the protozoa, cyst, helminths, eggs and larvae are better visualized in case of iodine mount compared to saline mount. And the disadvantage that iodine immobilize the parasites, ফলে লিভিং যে মুভমেন্টগুলো, লাইভলি মুভমেন্টগুলো আমরা কিছু পাবো না। জিআরডিআর একদম সুন্দর একটা মুভমেন্ট পাওয়া যায়, সেটা যদি আয়োডিন মাউন্ট করি আমরা দেখতে পাবো না। Hence the motility of the trophozoites and the helminth larva cannot be appreciated. Bile staining property cannot be appreciated, যেটা আমরা আয়োডিন মাউন্টে পাবো। Now the most important slide, and everyone has to be asked this question. Name some bile stained egg and non-bile stained egg. You have to answer it. নাহলে এখানে সবাই ওই 5-এ 1 বা 10-এ 2 পাবে, এটা যদি না আনসার করতে পারে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্লাইড, ঠিক আছে? নন বাইল স্টেন্ড এগস কোনগুলো আর বাইল স্টেন্ড এগ কোনগুলো। এক্সেপশনস ফলে আমাকে শুধু নন বাইল স্টেন্ড এগগুলোই জানতে হবে, মেজরিটি আর বাইল স্টেন্ড এগস। Eggs of the most intestinal parasites when they pass through the intestines are stained by bile, except the Ancylostoma duodenale, Haemopsyllus nana, Enterobius, আর একটা হচ্ছে যেটা ভালো আসেনি, যেট ইজ আ নেকটেটার আমেরিকানস, ঠিক আছে? So these 4 are non bile stained eggs. Apart from that everything bile stained.
তো বাকিগুলো জানতে হবে, না জানলে তো এটা তো বলে অ্যাপার্ট ফ্রম অল বললে তো হবে না। যেমন ট্রাইচুরিস, টাইচুরিয়া, অ্যাসকেরিসিস, টিনিয়াসিস, টিনিয়া এক্স, অল আর বাইস্ট্যান্ড এক্স, ঠিক আছে। তো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ট্রাইচুরিস, এই অ্যাসকেরিসিসের একটা আঁকা খুব সোজা। তো এভরিওয়ান ড্র এ ডায়াগ্রাম অফ অ্যাসকেরিসিস, ঠিক আছে। আর ওটা সবাই ভালো পড়েও আসে। তো তোদের টিনিয়া আর অ্যাসকেরিসিসটা আমি মোটামুটি যা পড়িয়েছি, এভরিথিং ক্যান বি আস্কড, থিওরি, ভাইভা, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ওখান থেকে। যদি ওখানটা পড়ে থাকিস, গো থ্রু দ্য স্লাইডস এগেন। ওটা একটা ছোট করে নোট বানিয়ে রাখ, লাইফ সাইকেলসগুলো ভালো করে নিজে এক মতো করে লিখে রাখ, বিকজ দ্যাট ইজ আ ভেরি মাচ ভোলাটাইল এবং উই পিপুল আর মিক্সড আপ। এটা ওর ঘাড়ে ফেলে দেয়, ওটা তার ঘাড়ে ফেলে দেয়। কোনটা লাংসে যাচ্ছে পেনিট্রেট করে, কোনটা অটো ইনফেকশন করছে, ইট ইজ ভেরি ভোলাটাইল। একটু নিজেদের মধ্যে বলা বলি করিস, নিজেরা একটু নোট বানিয়ে রাখিস, বিকজ ইউ পিপুল আস্ক দিস থিংস। আর এটা আসবে ডেফিনেটলি, চারটে জায়গাতেই আসবে, থিওরি, ভাইভা, প্র্যাকটিক্যাল আর অস্পিতেও। তো সব জায়গায় এটা থাকবে। তাহলে কতটা ইম্পর্টেন্ট এই দুটো টপিক, টিনিয়াসিস আর অ্যাসকেরিসিস, ঠিক আছে। তো দুটো একদম ভুলে খেতে হবে। আর বাকি থিওরি পার্টগুলো একটু সবাই দেখিস, ঠিক আছে। তো দিস আর দ্য প্যারাসাইটস হচ্ছে, যেটা আমার 5 নাম্বার প্র্যাকটিক্যাল থাকবে, যেটা যে আমরা পড়ালাম, ঠিক আছে। তো গো উইথ দ্য স্লাইডস। এবার হচ্ছে ডিফারেন্ট প্রত্যেকটা এগসের ট্রোফোজয়েডস বল বা বাকি সবগুলো দেওয়া আছে। তো এইগুলো আমি তোদের ওপর ছাড়ছি, চুজ এনি ওয়ান এগ, ইউ পিপল ড্র এ ডায়াগ্রাম। আমি প্রত্যেকটা এখন বলে বলে বোঝানোর কোনো মানে হয় না, কারণ পরীক্ষায় তোদের একটা আঁকতে হবে। তো আমি আই উইল সাজেস্ট আইদার চুজ অ্যাসকেরিসিস আর টিনিয়া, ঠিক আছে। অ্যাসকেরিসিস লুম্বিকয়েডিসের কটা এগ বলেছিলাম, কিরকম হয়, কত রকম ছিল অ্যাসকেরিসিসের এগ? তিনটে ছিল। কি কি? ফার্টিলাইজড আর আনফার্টিলাইজড। আর ফার্টিলাইজডের কি কি ছিল? ডিকটিকেটেড, কটিকেটেড। এখন মনে পড়ছে। তাহলে টোটাল তিনটে ছিল, রাইট? ঠিক আছে। আর তিনটের মধ্যে কি কি ডিফারেন্স ছিল স্লাইডসগুলোতে খুব সুন্দর দেওয়া ছিল। হ্যাঁ, তো জাস্ট ওইগুলো রাখিস, ঠিক আছে। ওর ইচ্ছা করেই কেউ একটু ডিকটিকেটেড আঁকলি, বা তাহলে তোকে বুঝতে পারবে, আচ্ছা এটা আমাকে কেন বলছো ডিকটিকেটেড, সুন্দর করে পয়েন্টগুলো বললি, ডিফারেন্সগুলো কি কি ছিল সেইগুলো বললি। তো অ্যাসকেরিসিস খুব ভালো চুজ করা, কারণ ওখান থেকে সুন্দর করে ভাইভা কোশ্চেন্সগুলোকে মানে তুই নিজে আনতে পারিস, ঠিক আছে। এখানে অ্যাসকেরিসিস এর কি দেওয়া আছে, আনফার্টিলাইজড এগ আছে, দেখ এটার থেকেও এইটা ভালো ছিল। আর বাকি হ্যাঁ, তো আমরা স্পেসিমেন্স দুটো দেখেছি এখনো পর্যন্ত, তাই তো, অ্যাসকেরিসিস আর টিনিয়া। আমি চেষ্টা করবো তোদের কম স্পেসিমেন রাখার, আর দেখি কি আছে না আছে, সেই কয়েকটা এনে ওগুলো আস্তে আস্তে দেখিয়ে দেবো। এবার আমাকে একটা বলতো, তোদের প্র্যাকটিক্যাল কতদিন চলবে, কারণ আবার তো তোদের বাচ্চারা চলে আসবে, তো প্র্যাকটিক্যালগুলো কি ওভারল্যাপ হবে এখন নাকি? হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যাল ওদের শুধু বৃহস্পতি বোধ হয়, হ্যাঁ। হ্যাঁ, Silence, please. Already, I have sent some questions on parasitology to Ayush. Ayush, বেরিয়েছে ডাকো। I have already sent some suggestions or common questions on parasitology to WhatsApp of Ayush. Everyone will please collect from Ayush. Now, you know every chapter has some problems on the end of the topic. তোমরা বইয়ে দেখেছো প্রত্যেক চ্যাপ্টারের পেছনে একটা প্রবলেম দেওয়া থাকে। নাও সিলেবাস ইজ এ বিট চেঞ্জ। টুডে ইজ CBME, that means curriculum based medical education.
So question is problem oriented. তোমাদের কাছে পেশেন্ট আসে কি কি তার প্রবলেম হচ্ছে সেই প্রবলেমের উপরে বেস করে কোশ্চেন এখন আসছে। সো এ বিট ডিফারেন্ট। Previously there are some points that define the disease, name the positive agents and describe the lab diagnosis. But nowadays there is a change, that is problem oriented. So before that I'll recapitulate a bit. So you know what is parasite? Anyone can tell what is parasite? Shayan, parasite. What is parasite? So parasite is the organism which taking shelter and nutrition from another organism. Okay, this is the main thing. Now, what is host? What is host? Anyone? What is host? So, who gives the shelter and nutrition to the parasite? That is host. Okay. Now, there are important two types of parasites. One is ectoparasite and endoparasite. Ectoparasite which is living outside the body. Give example. Anyone? মাথায় কি থাকে? সে ফাঙ্গাস হয়ে গেল। প্যারাসাইট কি আছে? লাইস আছে, হ্যাঁ টিক্স আছে, লাইস আছে, লিভস মানে উকুন যেটা হয়, ঠিক আছে, সেগুলো তো একটু বডির বাইরে হয়, ভেতরে তো হয় না। And endoparasite which lives inside the body, in the blood or in the body cavity or in the muscle. And oral questions, host, definitive host, intermediate host. Definitive host anyone? এই পেছন থেকে কেউ definitive host কাকে বলে? Definitive host who harbors the adult phase or sexual form, that is definitive host. And intermediate host, where larval stage of the parasite lives, that is intermediate host. Now classification of a bit recapitulation. I will go for problem, but before that a few recapitulation. Now rhizopoda, that is poda, you know, pseudopodia, you know. কার আছে pseudopodia? তোমরা পড়েছো? কার pseudopodia আছে? amoeba, হ্যাঁ amoeba. So entamoeba histolytica, that is the parasite which has pseudopodia. Those groups are called rhizopoda. Now mastigophora, that means লেখাই আছে organisms which has flagella, by the help of flagella which moves. একটা flagellated organism এর নাম লেখা আছে জিয়ার্ডিয়া ল্যামিলিয়া। তোমাদের অনেকেরই হয়, কারণ বাইরের খাও, হ্যাঁ জিয়ার্ডিয়া ইনফেকশন খুবই হয়, হ্যাঁ তাতে কি ইনডাইজেশন হয়, ডিসপেপসিয়া হয়। So flagellated parasite is Giardia lamilia and Trichomonas vaginalis. Next, another important hemoflagellates, those are lies in the blood, that is Leishmania species and Trypanosoma species. Leishmania কি ডিজিজ করে? এই পেছন দিকে কিছু বলো।
Leishmania. What is the disease caused by Leishmania? Kala jar. Then another hemoflagellate is trypanosoma. Next, sporozoa. Sporozoa, malarial parasites and toxoplasma. Ciliata, which is very uncommon, that is Balantidium coli. Now, helminths, important point key. It is multicellular, বিরাট কেচের মতো বড় বড় নুডলসের মতো, তাই তো? So that is helminths. Two types of helminths. One is platyhelminthes and nemathelminthes. Platy means flat. So flat কোনগুলো হয়? Flat helminth এই পেছন দিকে মিডলে। Flat helminth এর নাম বলো, টেপলাইট। জানো সব মানে গল্প করতে করতে ভুলে গেছে। পেছনের দিকে পারবে কেউ? টিনিয়া সোলিয়াম, টিনিয়া স্যাজিনোটার নাম শুনেছো তো, সব জানো, ওই গল্প করতে গেলে মনে থাকবে না, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে ফ্ল্যাট। সো প্ল্যাটিহেলমিনথিস। অ্যানাদার প্ল্যাটিহেলমিনথিস হুইচ ইজ single segmented, that is trematode, that is Fasciola hepatica, Fasciola busci, that is Paragonimus oystermani, those are trematodes. That is also flat. Nematode, these are cylindrical. Example সবাই জানো, একটা বলতেই হবে, বলো। এটা বলতে পারবে না? অ্যাসকারিস, সবার এই নামটা জানে, অ্যাসকারিস মিলিপাইডিস। এটা বলতেই হবে, কারণ আমাদের স্পেসিমেন আছে, তোমাদের প্যারাসাইটের ওরালে স্পেসিমেনটা দেওয়াই হবে। These are the difference, you know, I am not going to tell this. Now, oral questions. Name some blood trematode. Blood trematode, that means blood fruits. Trematodes which lie in the blood. এই নামগুলো বলতেই হবে। Schistosoma hematobium, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum. These are blood trematodes. So if asked in the oral, name some blood trematodes, that are Schistosoma hematobium, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum. Hepatic trematode, liver fluke, that is Fasciola hepatica. Then intestinal trematode, Fasciolopsis busci. বাজে নাম, কিন্তু মনে রাখতে হবে। Then lung trematode, it is very important, that is Paragonimus oystermani. You have to keep in memory the names for the oral. These are the pictures. This is Schistosoma hematobium and this is the egg. Egg has spine. So under microscope, if we found one ova which has spine, that is under Schistosoma group. And this is fluke. It may be liver fluke, it may be intestinal fluke. In liver fluke, Fasciola hepatica, intestinal fluke, Fasciola busci. It is single segment and egg is operculated. Operculated মানে একটা ঢাকনার মতো দেওয়া আছে, lid, it has lid. So it is flukes which we can see under microscope. Trematode life cycle, you can see the human is infected by trematode. If it is liver affected, Fasciola hepatica. If intestine, Fasciolopsis busci. Now, fertilized egg is liberated with stool and it is developed in the water. অন্যান্য তোমার অ্যাসকারিস এগুলো কিন্তু মাঠে বা জমিতে ডেভেলপড হয়, বাট দিস আর ডেভেলপড আন্ডার ওয়াটার। সো ফার্স্ট ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট ইজ স্নেল, definitive host is human, as adult one lies in the
Human. So human is definitive host. So this is the egg. There are different stages. Sarkaria, metasarkaria, etc., sporozoa, etc. Now, this is the sarkaria. Now, snail takes this uh, uh, sarkarial stage, and this is taken by second intermediate host. Second intermediate host is fish. Second intermediate host is fish. If one human body takes these improperly cooked infected fish, then the human will be affected by this fluke. Okay, so this is the life cycle. Now, one problem. যে প্রবলেম প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের পরে বইয়ে দেওয়া থাকে, তোমরা সেই প্রবলেমগুলো পড়বে, প্রবলেম পড়লে তোমাদের কোশ্চেন পেয়ে যাবে। So one problem, Shavai, please listen to this is one problem I am discussing. It is written in the book. Still I am discussing paragonemiasis. Now a 12-year-old girl from Manipur presented with productive cough with blood-tinged rusty sputum, offensive fishy odor. Sputum specimen was sent for microscopy examination. Usually, over we are going to examine stool, but here, as infection in the lung, so we have to test sputum. Now, identify the causative agent. তোমাদের এরকমই কোশ্চেন আসে, একটা প্রবলেম দেওয়া থাকে, তার কোশ্চেন থাকে। Now, identify the causative agent based on sputum microscopy. After microscopy, we can see this type of ova with a lid, operculated. There is a lid. So, identify the causative agent, which is the infective stage for man. Mention 2 complications caused by the adult worm. Now, explanation. Causative agent is Paragonymous oyster marlin. Points favor from Manipur. The case is coming from Manipur. Manipur is the endemic for paragonymiosis. So most cases are seen in the Manipur. So as history tells that patient is coming from Manipur, so there is a chance. Then there is productive cough with blood-tinged rusty sputum with offensive fishy odor. If sputum is mixed with blood, কিসে হয়? এটা ছাড়া হিমোপটিসিস কো একটা ডিজিজের নাম বলো, ভীষণ কমন, টিউবারকুলোসিস। তাহলে এটা দেখে একটা পেশেন্ট এসছে, সে বলছে কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ছে, তোমার কি মনে হবে? টিউবারকুলোসিস। বাট you have to differentiate by microscopic examination of the sputum. স্পুটামে তুমি টিভিতে এরকম ওভা পাবে না, কিন্তু ওখানে কি পাবে? স্পুটামে জেডেড স্টেন করো তো কি পাও? অ্যাসিড ফাস্ট bacilli is present, but here you will find one ova which is operculated. So in sputum there is ova, so there is chance of Paragonymous oyster marlin. And sputum microscopic feature is there. Infective stage is there is metasarcaria is the infective stage. Mention 2 complications caused by the adult worm. Kiki complication hai? As it is attacking lung, so there is formation of granuloma in the lung. So there may be granuloma in the lung. It may affect also in the liver and other areas. So granuloma formation, one is complication. Second complication is hemoptysis. Frequent hemoptysis is complication. Okay, blood loss হবে, প্রায় তার অ্যানিমিয়া হয়ে যাবে, সে ম্যালনারিশড হয়ে যাবে, these are the complications. Next, another cystode, pseudophyllidian cystode. Pseudophyllidian cystode, that means pseudo means false slit-like groove, not সাকার। কিসে হয় তোমাদের মনে রাখতে হবে? ডি ল্যাটাম or dihydrolithium latam, which is another cystode but not common in our country. And cyclophyllidian cystode, here there is
cup-like sucker. কিসের? Tinea solium, Tinea saginata, then Echinococcus granulosus, then Hymenopus nana. এদের কেমন থাকে? Cup-like sucker থাকে। Cystod, in short classification, দেখতে পাচ্ছ Tinea saginata, Tinea solium. What is the difference? It has hooklet. Tinea solium এ hooklet থাকে যেটা দিয়ে ইন্টেস্টিনে প্রিক করে, এজন্য ইন্টেস্টিনে ব্লিডিং হয়। ওকে, বাট Tinea saginata has no hooks. These are the spolex. These are the tape-like segments. Tape-like and with segments are called proglottids. So this is the whole picture of the tinea. Now first stage, that means in the intestine with stool, these proglottids are liberated. This is Tinea solium, Tinea saginata. Difference may come. You have to draw the diagram. That means it is elongated, it is square, and the disposition of the testes and ovary is different. In this way, you can differentiate Tinea solium from Tinea saginata. And this is the ova. Ova is more or less equal, same. Now, these ova may be mixed in the soil with stool. And when cows or pig are grazing, they can take this ova. So there will be infection of this animal. Now from this ova, oncospheres hatch and penetrate intestinal wall and circulate on the musculature. Ultimately, the wall lies in the musculature. Okay, in the muscle there is the wall. Now, if human takes improperly cooked, যদি প্রেসার কুকারে না দেওয়া হয়, improperly cooked contaminated flesh, there is chance of infection. Okay, so this is the life cycle in short. অনেকেই কুকুর পোষে, অনেকেই কুকুর আছে, এই তো আছে তো, কার কার আছে কুকুর? হাত তোলো, কার কার কুকুর আছে? কার কুকুর আছে? কারো নেই? হতেই পারে না, হতেই পারে না, কুকুর আছে, অনেকেই কুকুর আছে। হ্যাঁ, যে নেড়ি কুকুর পোষে তারও কিন্তু হবে, ঠিক আছে, নেড়ি কুকুর থেকেও হবে ইনফেকশন, ঠিক আছে। তাই কুকুর থেকে কি ইনফেকশন হয়? দিস ইজ দ্য অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম। কি নাম? কি নাম? Tinea saginata না সোলিয়াম? Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus. This is the adult one. এই কুকুর যে হ্যান্ডেল করবে উইথ স্টুল, দিস ওভা ইজ লিবারেটেড। হ্যাঁ, যে কুকুরকে ঘাঁটবে অ্যান্ড নট ওয়াশ হিজ অর হার হ্যান্ড প্রপারলি বিফোর টেকিং ফুড, সো with the contaminated finger, the ova may enter in abdomen. So that person may be affected by Echinococcus granulosus. এই যে পেশেন্টের হয়েছে মেডিকেল হিউম্যানে, সো হোয়াট ইজ দ্য ডিজিজ? কি বল, কি ডিজিজ হয় কুকুরের থেকে? হাইড্রেটেড সিস্ট। যাদের কুকুর আছে সাবধান। এই জন্য কুকুরে কি করা হয়? কুকুরে যাদের আছে বলো, এই সত্যি করে বলো, যাদের কুকুর আছে কি করা হয়? ডিওয়ার্মিং করা হয়। ডিওয়ার্মিং, তাদের হেলমেটের জন্য অ্যানথেলমেন্টিক খাওয়ানো হয়। যারা খাওয়ানো, অনেক কুকুর পোষণ খাওয়ানো না, দেয়ার ইজ চান্স অফ ইনফেকশন, ঠিক আছে। সো কি ডিজিজ হয় হিউম্যানে? হাইড্রেটেড সিস্ট। কোথায় হয়? ইট মে বি ইন দ্য লিভার, ইন দ্য বোনস, ইন দ্য ব্রেন, এভরিওয়্যার। And this is the root capsule. This is the root capsule. Hydrated cyst, if you dissect hydrated cyst, you will see this picture. Okay, these are the small spolex and these are the daughter cyst, and the whole thing is called root capsule. Hydrated cyst গুলো যদি কেটে পড়ে আঙুরের মতো cyst হয়, আঙুরের মতো cyst হয় লিভারে। And ultimately the dog is infected, and this is the immature forms, ultimate mature form which lies in the dog,
and there is liberation of the egg, and by contaminated finger human may be infected. একই পিকচার, যাদের কুকুর আছে ভালো করে দেখে নাও, হ্যাঁ সামনে থাকবে পরে। So this is hydatid cyst. Now problem. A 40-year-old man, please listen this is the problem written in the book also. A 40-year-old man presented with complaints of pain in the right hypochondrium. লিভার থাকে, রাইট হাইপোকন্ড্রিয়ামটা এই এরিয়াটা লিভার থাকে, লিভার হাইড্রেটেড সিস্ট হয়ে গেছে। সো পেইন দ্য রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম, ultrasonography reveals the single space occupying lesion in the right lobe of the liver. This was surgically removed. এটাকে বার করা হলো, surgically removed and subjected to histopathological examination. Identify the specimen. তোমরা স্পেসিমেন দেখেছো, দেখো there are আঙুরের মতো সিস্ট আছে, Draw a neat level diagram. What is the causative agent? Causative agent is Echinococcus granulosus. Name definitive and intermediate host. Definitive host ke human, as adult form is within the human, and intermediate host now ulto holo definitive host is dog. ডগের মধ্যে অ্যাডাল্ট ফর্ম থাকছে, আর ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট হচ্ছে হিউম্যান। হিউম্যানে এই সিস্ট হচ্ছে লার্ভা, এগুলো হচ্ছে লার্ভাল স্টেজ, নট অ্যাডাল্ট। সো ইন হিউম্যান, ইন দ্য লিভার, এই যে আঙুরের মধ্যে যেগুলো, দিস আর লার্ভাল স্টেজ। সো দিস ইজ হিউম্যান ইজ intermediate host. Now nematode example, আবার জিজ্ঞাসা করছি nematode example, nematode বলা একটা, ওদিকে অ্যাসকারিস, আর এর নাম বলতেই হবে, Trichuria, Strongyloids, Carbonalis, Entropius, Vermiculans, all these are nematodes. ওনার নাম তো বলতেই হবে। So this is adult male and female. এখানে কিন্তু হিউম্যানের সঙ্গে এদের ডিফারেন্সটা কি, এখানে ফিমেল ইজ লার্জার, ফিমেলটা অনেক বড় দেন মেল। ওকে, অ্যান্ড স্পেসিমেন দেবে তোমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। মেলে কি থাকে, মেলে এরকম ভেন্ট্রালি কার্ভ থাকে, এখানে একটা সার্কেল যে ঘুরে গেছে এটা। ওকে, দিস ইজ মেল। লাইফ সাইকেল ইউ নো, from the stool, feces, ova is liberated, ova in the grass, যারা কাঁচা স্যালাড খাও, গিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে ফিশ ফ্রাইয়ের সঙ্গে কাঁচা স্যালাড খাও, তারা সাবধানে খাবে, কারণ স্যালাডে যে সমস্ত টমেটো পেঁয়াজ দেওয়া হয়, ইট ইজ কামিং ফ্রম মাড, মাটি থেকে আসে তো, আর মাটিতে যদি সেগুলো কন্টামিনেটেড থাকে উইথ ওভা, যদি ভালো করে স্যালাড ওয়াশ করা না হয়, দেয়ার ইজ চান্স অফ infection by ascaris. Okay, so this is the fertilized egg, and after development there is embryo is formed, and by the contaminated food it is taken. So again it goes to the intestine, by piercing the intestinal wall it is going to the lung. During deglutition again it comes in the stomach and lies in the intestine. So this is the life cycle. এই চারটা তোমাদের মনে রাখতেই হবে, that is following the intestinal nematodes. What are the intestinal nematodes? আমি এইমাত্র বলে দিলাম, Ascaris lumbricoides, Necator americans, Strongyloids stercoralis, Trichuria, Ancylostoma dural, etc. And tissue nematode, all these are lying in the intestinal cavity, and the tissue filaria কোথায় হয়, intestine হয়, filaria টিস্যুতে হয়।
কি হয় সেগুলো what are the names? Ucheria bancrofti, Brugia malai, Loa loa, Onchocerca vulgaris, Dracunculus megalysis. Okay. Now Ascaris again problem. This is last problem. তোমরা দেখতে পাচ্ছ দিস ইজ অ্যাসকারিস ইন দ্য স্টুল। অনেকের ভমিটের সঙ্গেও বেরিয়ে আসে, সাবধান, ভমিটিং হলে লক্ষ্য রাখবে অ্যাসকারিস বেরোয় কিনা। বড় বড় অনেকের কিন্তু অ্যাসকারিস ভমিটিং এর সঙ্গেও বেরিয়ে আসে, ঠিক আছে। অ্যান্ড ইন দ্য স্টুল আন্ডার মাইক্রোস্কোপি উই ক্যান সি দিস ওভা, টিপিক্যাল ওভা। এই ওভা থেকে ডায়াগনোসিস হয়ে যায়। So problem, a 4-year-old child came to the OPD with history of severe acute abdominal pain associated with nausea, vomiting. On examination, child was malnourished. Stool examination was stool specimen sent for direct microscopy. Identify the positive agent based on microscopic findings. Gross morphology. Gross morphology this is, and after seeing this, what is the diagnosis? This is a case of Ascaris lumbricoides. Draw a label diagram, তোমরা diagram আঁকতে পারবে। Which is the infective stage and mode of transmission? Infective stage কে বলতে পারবে? Embryonated ova, that means ova which contains the embryo. যতক্ষণ না after development embryo is formed, it is not infective. জাস্ট স্টুল যদি কাউকে ওয়াশ করে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়েও দেওয়া যায়, তার কিন্তু অ্যাসকারিস হবে না যতক্ষণ না স্টুল মাটিতে ডেভেলপড হচ্ছে। ডিউরিং ডেভেলপমেন্ট ইট ইজ কনভার্টেড ইনটু embryo. That embryonated larva is infective form. Mention the complication. কেউ একটা কমপ্লিকেশন বলতে পারবে অ্যাসকারিসের? অ্যাসকারিস যদি অনেক হয় পেটে কি হবে? অনেকগুলো হলে কি হবে? ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। হ্যাঁ, ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, ইন্টারসাসেপশন, এগুলো হচ্ছে কমপ্লিকেশন। অনেক সময় এটা নাক দিয়েও বেরিয়ে আসতে পারে, হ্যাঁ, মানে গলা থেকে উঠে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, লাংসে অবস্ট্রাকশন করতে পারে। সো দিস আর দ্য কমপ্লিকেশনস।